Kila bahali nimetafuta hata nimeingia huko na swimming pool. Sasa kuna watoto kama ni watu hivi kama ni 45 wanafunzi wako women. Sasa mimi niuliza kila bahali tunaangalia hakuna ni makosa. Sasa hii ya coach nimeuliza, alafu anasema hii class gani? Nimwambia na grade 2 faith. Sasa analeta karatasi, anaangalia karatasi, anasema hii class yako leo hakuna swimming. Sasa mimi nafikiria kama ni saa 8 hivi watoto alikufa hapa maji, alafu coach ametoa, alafu anapeleka mahali nyingine. Watoto wako na miaka 11 anaitwa Elias Abdikarim Ali Mohamud. Swimming kali ya maji hii sasa hii na green, si maji safi. Lakini watoto kuna swimming. Hata ndani tunatafuta watoto kuna swimming, anajua wanatafuta na tunakosa. Lakini sisi tunakufikiria kama ni saa 8 hivi saa 7 watoto alikufa hapa, alafu alitoa maji haraka haraka anapeleka mahali nyingine. Kwa sababu kama ni maji akakuwa mpaka jana, sasa mtumbo ni kubwa. Sasa hakuna mtumbo, unaona. Dalili ya mtoto sasa hivi vile tukiangalia kwa mwili hivi kama wazazi wengi ni mtoto hajafura tumbo. Hiyo ni kuonyesha kwamba mtoto alikufa, hajakufa ndani ya maji, hajakaa sana ndani ya maji kwa muda mingi. Ni kama amekufa jana, walikuwa labda we suspect walikuwa na ficha. So hii ni jambo lazima ichunguzwe, na tunaona usalama ya watoto wengi nchini mzima iangaliwe tena. Lazima hii ikuwe mfano ya kwamba wasirudie makosa kama hii. Unajua lazima ifanye uchunguzi, na ile kama kuna mtu amelalia kazi yake kwa hiyo negligence, kuna lazima mtu afikishe mahali anafaa kuwa. That is what maombi yetu mkuu ni hiyo. Kama kuna mtu amefanya makosa, anafaa kuchunga wakati watoto wanaingia kwa swimming pool, hajafanya ile vile inatakana, lazima afikishwe mahali anafaa kuwa. Ndio akuwe mfano bora. Watoto wa watu wakiwa shuleni, ni jukumu ya administration kuangalia watoto hawa na usalama yao. Sio tineleza mtoto amekufa nini, sasa mzazi anaenda kufanya kazi yake, amekupatia mtoto yako, hiyo ni kama amana amekupa. Hiyo amana unafaa kuchunga vizuri. Hapa mimi naona amana hiyo haikuchungwa vizuri. Wakati mtoto anafaa kuwa kwa darasani, ni mwalimu na mzazi na management yote wachukue jukumu ya kuchunga kwamba huyo mtoto anakuwa mahali ambaye anafaa wakati huo. Hiyo maji hata si maji safi moja. Ya pili, swimming pool ni very deep. Unafaa kuwa swimming pool ikitengeneza inafaa kuwa safe kwa watoto. Kwa ajili hapa ni mahali ya watoto wanasomea. Sasa mimi naona hiyo swimming pool waliweka very deep, maji yake si safi, si clean. Wanafaa kuchunga hiyo yote, so hawajafanya hiyo jambo yote. Tunaona kuna negligence kubwa sana ilifanywa. Kwa mfano, kama mtoto ametoka kutoka darasa na over 1 hour mtoto hajarudi katika hiyo darasa, mwalimu hakukuwa suspicious ya kwamba hii mtoto pengine kuna kitu fulani ilifanyika. Hiyo ni jambo moja ambayo hatuwezi kufumilia. La pili, leo asubuhi tulipokuja tunadhani ama tunafikiria ya kwamba hii jambo ilikuwa inajulikana na walimu, hasa administrative ya hii shule ilikuwa inajua, lakini hawakutaka kutuelezea jambo la ukweli. Wanatusungusha, wanatuambia tuende kwa polisi tupige report. Sisi tulienda mpaka polisi tukapiga report, tukaandika yale tunaweza kuandika. Baadaye tu kidogo tukitoka kwa polisi, kabla hatujafika hata mahali palikato tunaenda, tunasikia kwamba mtoto maiti yake imepatikana katika shule na hasa katika swimming pool. Hilo ni jambo ambalo hakuna mtu anaweza kuamini. Hii ni jambo lazima imefanyika jana mchana, na mtoto labda alionekana jana mchana akawekwa mahali mpaka labda leo asubuhi sijui ni nini tena ilibadilika. Mtoto alikuwa katika shule, aliletwa asubuhi akiwa uniform yake, hasa ile uniform ya hapa full uniform. Mtoto alikuwa anafaa. Katika administration tuliuliza kama hii shule iko na kamera. Tukaambiwa iko na kamera, lakini it does not cover the whole school. Na hilo ni jambo ajabu. Sisi mpaka sasa tunataka kujua hii kifo ilitokea namna gani. Na tunataka hiyo kamera iangaliwe vizuri, na labda kuna kitu fulani ambayo inafichwa. We have done the autopsy of the late Elias Ali, an 11-year-old student at Visa Oshwal, and
all the fissures are pointing to a case of drowning. And we have looked for other injuries, no other injuries apart from the fissures of drowning. So the cause of death is drowning. And I would just request the DCI to maybe look for circumstances, circumstantial evidence, so that we can maybe know the manner of death of the late student, 11-year-old. The only thing we are finding are features of drowning, and we are not getting any other injuries anywhere else. Well, I think that's a myth, because drowning is not drinking water or ingesting water. In drowning, you don't have to have water in the stomach. Drowning is, breathing in water. So there is water in the airway. There is some water fluid also in the stomach, but that's not an indicator of drowning. You may or you may not have water in the stomach. Are we there? So drowning is breathing in water, not drinking water. My clients who are Isli business community have taken their children, most of them, to Visa Oshwal Primary School. The school becomes apparent the moment the parents drop their kids there. The kids, when they leave, they are handed over to the parents. In these circumstances, an 11-year-old child of our client was dropped in school, and the school, Visa Oshwal, took custody and possession of that minor. As a father, as a mother, when the parent went to collect the kid in the evening, he could not be able to get this particular child. He was handed over other children who he gave a guardian to take home. He mounted a search to look for the whereabouts of his dear child. Among the areas that he made a search is the swimming pool, where he found other children swimming. There was no indication that there was a body lying down there. The swimming pool is within the perimeter walls of the school. It's not accessed by anybody without the authority of the school. It is not an area you call a public place. It's purely a private institutional facility. My client looked for the child. He stayed in school up to around 10 p.m. He left. Today, at around 2:03 p.m., that is when information came that the minor has been found deceased in the swimming pool. Which means, if we take the arithmetic of the timing, that this child must have died in the swimming pool, then that child must have died in the swimming pool during school hours. If school hours end at 5 and the child has been found more than 18 hours, the doctor, the pathologist has properly put it that there are no signs of immersion. The child was in water for a limited time, not exceeding 2 to 3 hours. Very fundamental questions arise. Where was this child from the time the teachers say the child
escaped their eyesight. A duration of 18 hours. Number two, how did this child go to the swimming pool? The lessons, the timetable lessons don't indicate that this child was supposed to be in the swimming pool. Third, where was the guard who was in charge of that swimming pool? Is it a place where children walk to the swimming pool, swim without the guard, the lifeguard? The swimming pool, as the media have seen, to the far deep end, it is marked 10.5 meters. The height of this kid can't be more than 2 feet at 11 years old. Where was the school authority in terms of taking care of this child? Fourth, what happened? Did the school retrieve the minor from the swimming pool, keep the minor, the body elsewhere, came to dump it today in the swimming pool in the morning so that the signs of immersion are not there? The circumstances of drowning are three. One, accidental. Is there a possibility that this child died accidentally? If that is the theory, then that child could have stayed there until today and signs of immersion could have been found. The second theory of drowning is if this child was committing suicide, decided to hide from the teachers, go and jump and commit suicide. If that child committed suicide, it could be around 2 to 3 p.m. last night. It was retrieved after a duration of more than 18 hours. No signs of immersion are appearing. The third theory for suicide is when it is done by somebody else with a purpose of murdering. This child being brought, immersed in water, breathes water inside, dies, and that person either leaves the body there for 18 hours, the signs of immersion could have come. Did this child get immersed in water, removed from there, kept elsewhere, with a motive of going to drop this child, the body, in a place that cannot be found? Those are the fundamental questions the parents are asking. The DCI has removed, there is suspicion of sodomy. And as family, we have raised that question that we will need an analysis whether this child underwent sodomy. The DCI and government analysts have taken the swab to determine, to investigate. We shall also be sending our pathologists to be present when that type of investigation is being conducted. This is a clear case of negligence, outright. The DCI has taken some of the exhibits. None of the clothes are exhibits, raising very serious fundamental questions. Did this child come to school in a swimming costume, or did this child come to school in a school uniform that was removed? The body of the child here is in a costume. So fundamentally, the circumstances are that the scene of the crime was tampered with. The next move is the burial will be done tomorrow. Samples that have been taken will be analyzed. The DCI has now the postmortem report. If there's enough evidence, and according to the family lawyer, there is, the people will be arrested and be charged.